السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين احبابي؟ كي دايرين مع الصحة؟ كلشي بخير؟ صحتكم لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله عندنا تشيكن بالاناناس، دجاج بالاناناس ان شاء الله، وعندنا البطاطا غنقليوها في الخبز هذا، في الغبره ديال الخبز، وان شاء الله غنوريكم واش غنستحقوا، واش غنطيبوا، واش غنديروا. عندنا الدجاج اللي غتشوفوا الطريقه كيفاش غنطيبوا. عندنا الاناناس اللي الوجبه ديال الاناناس اليوم غنحتاجوا هاد الطحين وهاد الخبز ديال البطاطا، غنقليوه البطاطا. غنحتاج الحليب، وغنحتاج الجنجبير وبابريكا تحميره والخرقوم. غادي نحتاجهم باش نخلطوهم مع الخبز ديال هاد الغبره ديال الخبز باش نقلي بها البطاطا. وعندنا جوج بيضات وهنا الحليب لاجل، وغنمشيو نوريكم ان شاء الله الطريقه. وهنايا عندنا القرعه، ها هي مسلوقه كلشي، غنطحنها. عندنا هنا البطاطا لاجل هذا اللي قلت لك، اللي غادي نوريكم الطريقه اللي غنقلي بها اليوم البطاطا ان شاء الله. وها هي المقله ديال فيها الزيت، ها المقله اللي غنطيب فيها الدجاج، ويكون كلشي ان شاء الله ساهل. Come on, Jean. Okay, so today Yunus is doing chicken and pineapple with some roast potatoes. So basically he's got 2 pieces of chicken, one each. He's got onions, garlic, rosemary and thyme, some beef stock, some pineapple, butter, salt and pepper. And for frying potatoes. And then for frying the potatoes, he's got some breadcrumbs and flour, some milk and eggs. And in the little pot, he's got some paprika. Ginger, and turmeric. Thank you. And here, guys, my potato, which I'm gonna fry it with cranberries, is boiled ready. I got a squash boiled ready. So stay with us to show you how we're gonna cook our dish. ما شاء الله حطينا الزيت ديالنا، المقله سخنات، غنحطو الدجاج على جنب الجلده ديالو. So Yunus has put the chicken in a hot frying pan, skin down. ونخليه مدة دقيقتين. 2 minutes? Yes. We leave it in the skin side for 2 minutes. وهنايا الخليط اللي قلت لكم عندي هنايا غنحطو هنايا مع الغبره ديال الخبز. So you're adding what to the breadcrumbs? The paprika and the ginger powder. Yeah. And turmeric. And turmeric. Yeah. So you're adding that to the breadcrumbs? Yeah. Okay. A little bit black pepper. زيدوا فلفل حار اسود. نخلطهم في زوج. الله حي الله حي الله حي. سلامة يا سلامة، احنا جينا بالسلامة، سلامة يا سلامة. You're crazy man. I know sometimes you need to be crazy. Guys, I want chicken like this in the work in the restaurants. Yeah. When I got too much busy and then just get a good fish, I say, okay, Yunus, just dance with your plate. And then I keep dancing with my friend. Hey, oh, hey. We go microwave apple tip. Hey. The guy's stressed there. In the side and the front, this stress with the greater stuff, with the pasta. Hey, Macarena. Oh, Macarena, Macarena, Macarena. Okay, so what are we doing next?
Next, we're gonna flip the chicken over. Okay. Then we're gonna add the butter and our onion and the garlic. Yeah. Sounds nice. Then, guys, always get rid of the oil is coming from the skilled chicken. كما تشوفوا خوتي مع الدجاج الجلدة ديالو كيعطيك واحد شوية الزيت زايد. حيدوه. So you've just got rid of the oil from the chicken cooking. Added a little bit of salt, pepper. Sorry, guys. He's not adding too much pepper because he knows I don't like pepper. Now is 1 minute, 10 seconds. We're gonna keep it for that 50 seconds, and then we flip it. كما تشوفوا خوتي ملي غتسالي 2 دقائق نقلبوه. نحطوا الزبدة. Some butter. About a half big spoon. yeah, about half 1 big spoon. And thyme. Thyme and rosemary. And now the onions. And that just before rice is beautiful. Yeah, onions and garlic. Yep. نحطوا عصروا شوية الليمون. And squeezing in half a lemon. من بعد ما يتقلى شي شويه الدجاج في هادشي اللي عندنا اللي فيها البصله والثومه والزعتر البري واكليل جبه بالروزماري والثوم غنحطو لا كيسيسي العليله او حلاوه سكس اش كيدا فوس فوس عند نحطو هذا الحباب ديالي هذا سميتو الكنورة ديال البقري. So now he's added the beef stock. After he's had his funny little 5 minutes. بغينا هادي يتقلاو شوية تشد فيهم العافية عاد باش نحطو باش نخليو الدجاج ديالنا يطيب. نحطو الأناناس ديالنا. He's added the pineapple. نحطو هاد المسحوق دابا. And the beef stock. Is it beef or chicken? Beef. Beef stock. Smells gorgeous already. زين. Mm. كما تشوفوا دابا حطينا الكنور ديال البقري ونخليو الدجاج ديالنا يطيب وان شاء الله ندوزو كيفاش غنوريكم كيفاش غادي نطحن القرعه وكيفاش غنقلي البطاطا. So we're going to leave that on for 25 minutes just to cook. Make sure the chicken is cooked through, and then Yunus is going to show you the next step. Go. كما تشوفوا خوتنا حنا حطينا دابا البطاطا ديالنا هنايا نشفوها في الطحين
Just make sure all the potatoes are covered in the flour. Yeah. ناخذوا البيض ديالنا. Just add in eggs to the milk. الملح. Little bit of salt. No pepper. فلفل أسود. Little bit of white pepper, yeah? نخلطوا البطاطا ديالنا. So you're just going to stir that until the egg mixture is mixed in. بدنا نهزو البطاطا بالبطاطا ونحطوه في الحليب. And guys, we're gonna put one by one from the milk to the plate here. Good idea. Do you want to put this black spoon so you can just pick them up when all the milk ran out? Oh, that's fine. Good idea. Good idea, Batman. Are you Batman? Yeah. I'm Spider-Man. نحطو هنايا. سمحوا لي اخوتي ما عنديش بيسي بعض المرات بحال هكا تطلع لكم الدم تكونوا تفرجوا فيا وتنبقى ساكت وتنبدا نوريكم في الماكله ما عنديش ديك الموسيقى تستمتعوا بها بما رجعت لكم نهضر عاوتاني. حنا دابا نديروا هذه كامله ونوريكم كيفاش غادي تخرج. So guys, after I'm gonna put all potato and the eggs and then I'll transfer to this crumb breads. I'm gonna show you how it's come. ملي تشوفوا خوتي انا حطيتها في المقله دابا يا باش تجيني ساهله نبدا نقلب فيها وكاع هذيك الغبره تلصق فيها. As you see guys, it's too easy to put it in some clean fry pan and dry, and then with the bread with the Breadcrumbs. breadcrumb. There is a funny guy. He told me, Yunus, it's not a call. I kept forgetting. Even she just tell me now. I will say the same mistake. No worries. Breadcrumbs. Breadcrumbs. She need to write it here. Big words. Breadcrumbs. Not crumb breads. Yeah. كما تشوفوا خوتي حبابي شو كي ولات زوينه مرمله. نعم نعم. ان شاء الله بقى لينا نقرب لينا الدجاج يطيب باش حيت غنطحنوا القرعه ديالنا غنديروها هنايا. ضروري نقلبوا على شي حاجه اللي شويه تكون. غنديروا هذا. Can I have that fresh cream? You certainly can. Cheers, love. حطوا شوية. So as you see guys, I put 1 teaspoon of honey in 1 drip double cream. Yeah. No, I need just this one. Just this. ونطحنوها
ونرجعوا نوريكم كيفاش خرج لينا. So guys, as you see the squash, I put teaspoon half honey and drip of the double cream and then I'm gonna blend it. كما تشوفوا اخوتي جا غزال الصوص، جا بنين 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 بزاف. انا غنشد الدجاج غادي نحطو هنا. Need to push it back a bit, babes, where the chicken is, and it might fall off. Thanks. غنشد شويه الزبده نديرها من فوق الجلده ديال الدجاج. Where you escaping you butter? Butter is melting because I'm making it melt. That's because you're so hot, baby. Ooh, babes, don't say that. You're hurting my feeling. I'm not hot, I'm warm. It's supposed to be a compliment. I know. Cheers. Mama. فل اسود ونحطوها في الفران ديالنا حتى هاد الجلده هادي تبان لنا حمراء. So guys, we're gonna put it in oven at 240 degrees. We're gonna keep looking at the chicken to not dry. We want just the top of it a little bit brownsy. كما تشوفوا اخوتي الصوص هنايا واجد. غنجيو ونحيدو الاناناس ديالنا باش نديرو به الديكور فاش نساليو. So he's taken the pineapple out so that we can put it on top of the chicken later when the chicken is all nice and crispy onto the side. غنجيو لهنايا Can I have one piece of paper here? وغادي نجيو هنايا وغادي نشدو هاد الصوص ديالنا اللي فيه البصله وفيه كلشي نحطوه بحال هكايا. نعصرو هادشي الشي ديال البصله والثومه واكليل الجبه والزعتر كلشي يتعصر. Squashing it to get all the flavours out. Yeah. ونجيو نوريكم عاوتاني كيفاش غادي نقليو البطاطا ان شاء الله. So guys, after I'm gonna clean this sauce to make it ready, I will show you how we're gonna fry our potato. بعد دابا جينا للبطاطا كيما تشوفوها ها هي مرمله. As you see guys, the potato plenty crumb bread. Breadcrumbs. Breadcrumb. Lovely. Just to let you know, guys, I've got a lot of dishes to do later on. A lot. He does the cooking, I do the dishes. Fair enough, innit? Fair is fair.
trouble is we haven't got a dishwasher because our kitchen's too small. So Not only that, I hate electric cooker. yeah. When we moved here about a year ago, we had to move because of a very, very nasty neighbour. So we moved, and now we've moved to this flat of ours. What you was called me, baby? It was racist to me. Very racist. I can't even say on camera what he used to call you. So we got the council and the police involved, and we got moved by the council, and now we're in a lovely little council flat. It's really nice, except that it hasn't got gas. We got gas central heating, but they've got no gas in the kitchen for gas cooker. So we had to get rid of our nearly new gas cooker and get an electric cooker. So Eunice hates cooking with electric, but it's... Hey, it is what it is. It is what it is. Hey, that's, it is what it is. Hey, that's what we're going to have to do until we can afford to move. So... Exactly. So guys, please help us. Yeah. Follow us, guys. Please follow us. Please continue to subscribe and ask your friends to subscribe. Yes, please, please. And our kitchen's really small and we can't cook on gas. But you see, guys, if I got a big house with a garden, it's gonna be nice to do outside stuff, barbecue. Yeah. lot exciting videos. كما تشوفوا خوتي الحباب ديالي، البطاطا هي راه بدات تطيب عندنا. على حسابكم اخوتي، الا ما كانش عندكم مع الزيت تقدروا ديروه في الفران، ماشي مشكل تحطوه في الفران. So guys, if you don't like to fry with oil, you got another chance to put it in the oven as well. So up to you guys. Or you can fry it in oil, you put in a sieve, and then put it in the oven. We just put them on this, just leave them dry on kitchen paper so they dry out. Yeah, I'm gonna put them in the sieve first. Yeah, put them in the sieve, then put them on Sieve, two layers. sieve. 2 layers of kitchen paper. Vai. Yeah. It's our friends Pussycat and James Bond. They're asking a little bit of fun. I will be funny as honey. Guys, you will love this dish. Please just do it. So after I'm gonna put this one in safe and then dry it, and then we're gonna come in to do this little bit of sauce. كما تشوفوا خوتي انا نحيدها دابا باش نشف ليا من الزيت ونجيو نوريكم الطريقه ديال الصوص، ومن بعد نحطوا الطبق ديالنا. كما تشوفوا دابا حنا عندنا الصوص، حنا نطيبوه نديرو فيه واحد شويه فريش كريم. Just tiny bit fresh cream. Black pepper. Salt. حطوا فلفل اسود، شويه الملح. كيجي اللون ديالو بحال هكا، نخليو شويه يعقد. Nice. Good. صافي نحضروا الصوص ديالنا. القرعه هي مطحونه. صافي بقى لينا نقدموا لكم الطبق ديالنا، بقاو معنا. So guys, after we're gonna sort it out with our sauce, we're gonna take chicken out, we're gonna show you the dish guys. كما تشوفوا دابا خويا الطبق ديالنا هما واجدين.
غنحطو غير الدجاج، شتو الدجاج نحطوه الفوق. نجيبو الاناناس ديالنا، So Eunice has put the squash puree down with the potatoes around, Yeah. and then he's got the chicken on the top, which is cooked, and then the pineapple, and he's just going to add a little bit of sauce to the side. The sauce is just stunning. Is it, babe? It is, yes, I've tried it. That looks good, baby. Yeah. So guys, كما تشوفوا خوتي وحبابي، دابا الطبسيل ديالنا هو بجد. الطبسيل الاخر درت فيه واحد الغلط ما بغيتش نوريه، صافي هذا الطبسيل جا زوين، الديكور زوين، وما كما تشوفوا كلشي بنين ما شاء الله، كلشي بنين كلشي بنين كلشي بنين. الصوص جا واعر. كنتمنى عجبكم هذا الفيديو هذا. ما تنساوش ديروا لي لايك، وتزيدوا الا كان عندكم اصدقاء ديالكم والحباب ديالكم يشجعوني وخلوني ندير حوايج بزاف ان شاء الله. وبغيت ان شاء الله غير تقاد الجو ونخرجوا نولي نوريكم المناظر هنا فين عايشين والحياه كي دايره ان شاء الله. So guys, thank you very much today for watching Yunus. He's done his chicken pineapple with breaded roasted potatoes and the most beautiful pineapple sauce. The sauce is exquisite. So thank you for watching, and we'll see you next time. Bye everybody. Bye.